I will speak in English for purposes of other friends, Mantika. I want to first thank my Member of Parliament, followed by our Jirani Member of Parliament, Nekach. Thank you very much for visiting us. The Governor of Kisumu, Professor Nyang'nyong, Governor Mutembei, welcome. Senators, Senator Kajwa, Senator from Seattle, Mr. Jimmy Rengo, Elder Uhuru, Elder Kamano, welcome. Commissioner Genoa, welcome. Member of Parliament Makasi Pool, Elder Kamano, welcome. My role here, and all protocols observed, my role now, these few minutes, is to introduce our family. So, for that, I will start with my younger sister, Hagar, who has just spoken and read the eulogy. I want to thank Hagar. Adogone Hagar Erokamano in front of us in Kechi. And Morito Baba up till the last minute. Up till the last minute, Erokamano. Followed by Frank, my brother, Frank Olel, popularly known as Wakili, and the wife, Eve, Nekach, the children, where's Ethan? Audrey, come, front. Who else is there? Maya, where's Maya? Yeah, Maya there. Good, thank you very much. Justine, thank you very much. This is the family of Frank, my brother. Then, next is my sister, known as Maureen, but I know as Atieno, Professor Atieno, Professor Maureen Nyabundi. Thank you very much. Followed by the children, Adiedo, the youngest, Cynthia, the eldest, where's Alma? And Alma, okay? Where's Alma? Then followed by my family, and of course, the husband, Professor Nyabundi, who is somewhere seated in the crowd. Yeah. Oh, okay. Come Professor. And then lastly, I'll go to my family. My wife, Emily Ochanda Nyamalo. Then the youngest, Alan Omiti Ochanda. Then followed by Safi Ochanda, raise your hands. And then the eldest, named after Mama, Pondi Abigail Ochanda, and myself, David Ochanda. Would like to thank the leadership headed by Right Honorable Raila Odinga. Thank you for supporting us, not only in this journey, but in Mama's journey. Mama wewa, you support her, not only yourself, all the political leadership of the region. Koro Baba wewa, you have also supported us in that process. All we can say is to say thank you, and thank you very much, because without you all, led by Right Honorable, doko chopo kumwachopeni. Kodwarwako hu, kodwabo betka, okadwaka our time, togo erokamano. Yodala kodwabo wacho mangen, unbo erokamano. To nikech baba time natin, wadogo erokamano, and all the senior leadership, all protocols observed. Thank you very much. Thank you very, very much. Janda, family Uhuru, erokamano yenye utegno. Tomo Kongo, you have anybody to recognize? You are making the list, you don't have the list? Okay. Wachopo kamakoro tek matin, mabada wuodho tienda achiel tawe kae. Wachopo kama nyiende kama hivi, talegora kidogo. Abiro luongo MP marwa man area. Samo biro nero aneno kamono wuorni kaeri, kamono webneji aneno usiepna yecho jwenyni kacha chande webneji aneno usiepna okeyo wuornya kacha ni kacha chande aneno radusi bende ni kacha cha jing'eny ka wabiro recognize later. Mheshimiwa, please.
come over and then give us that. Simba Nyiri. Baba is saying Simba Nyiri. Simba Nyiri. Baba mgino more. Simba Nyiri. Waore uru. Nyasaye ber. Sechete. Nyasaye ber. Bwana asifiwe. Amen. Erokamano urainya. Ne kanisa matayo chokruokni. Familia mowito baba, our party leader, baba wetu Raila Odinga, governors present, senators present, MPs, all leadership, jogo temo biro konyo wako baba maromaero daktari achaka moso uno kweuru. Erokamano. Mokwongo haka thuolo ni endi mar chiwo condolence na kendo ne family mar joka daktari Ober Olel. Mar ariyo agwayo baba erokamano. Baba kora luongo baba marwa Raila Odinga. Agone erokamano kichang'eyo ni obiro yuago Jalno mane na personal friend mar the family. Kendo ka thuolo ne mondo bei ka endi kata kwa ng'eyo ni en dia very very tight schedule. To kapok wadhi mabor to wan ka endi gi jotelo mopogore. To kawuono akwayo waore uru. Akwayo your patience. Kata kok ibiro mi wuoyo. To again, we do understand and appreciate the time, the limit of time, God. Again, you come on the car with Joe Mabeo, Mama Baker, Wange, which Wange, Nico, actually time onge. Kora Lugo, Shimiwa, Magin MCAs, Chungane Urumodu for the chocolate. Erokamano, wantie kodgi ka mochungo tag in MCAs mar 4 wards makabondo kasipul. Thank you so much for coming. Acha chungo jok mane dwaro MCA to unto chungo fwa mubete yo kodwa mondo ageni undo manyo telo fwauru. Erokamano urainya. As bad as waore uru ma chokruok mopogore gi moro cha tafadhali ma wacha wafwane uru jo MP aspirants sereu fwauru ga mubete. Erokamano mako jok mowacho ni mheshimiwa hivi ni gidwani giwitoko na kamer mana lweny karibuni. Mar adek aluongo MPs mondo chungi gin ka abra mondo wawinjire uru gimoro achiel. Ageni jotelo ni ka. So let's just finish this phase mar program ni. Kato waduogo ka baba gino sevi to koro wan miyo time makoro nyalo angeni welo nitie kama obiro yuago jokolere. Koro waore, don't feel ni bedo neglected. No, you have not. MPs chungudu. Erokamano Aduma Ward Nyakach Sir Charles Were Hero Manoka Sipul gi Dr. Ochanda from Bondo. Koro uneno ka Nyakach gi Kasipul oteno ka Bondo Kasipul matimore nade? Magiso ni wan tirani matimore nade? Matiyo maber. Erokamano uru. Jaduong' moa Bondo be wacho ni nyako bika indi oten baba. Moa kanye erokamano ahinya. Thank you. Koro because
of time, adwa wacho gimoro achiel kende. Aparo ni wawinjo sermon. Kendo to the family mar Jokolen. Again, this is a very trying moment. Baba though, at a ripe age, you want to be 85 years. To kata kamano, hardly 4 months ago, ne waiko mama ka. To kata nini ngama tek manade, to nyaka bugi, nyaka disorganize you in some one way or the other. Wakwayo ni mad Nyasaye miu teko, mad kwe makende, bede dana mar Jokolen. Ngini David in wuoyi maduong', kendo ang'eyo ni okil un gokil, to mine be untiere go mine maber gi tang'eyo. Ang'eyo ni udho chungo dala mar daktari gi mama, kendo wich ok bi wil gi babau, gi mamau, gi gik mane gitimo e piny ka gingima. To kuweyo gore piny, to un ema bola umu. Erokamano ahinya. Uwinjo kaka padri olemo ka. To kawabire gima kama to wapile. En rapar ne wan pod wangima. Ni e pinyni, we are all but temporary. Ni wantie ka e sa matin, maka sa ochop, to we disembark. Ng'ato ng'ato niga ngono stage ne, nikech life is a journey. Yeah. Life is a journey. Kendo wan welo e pinyni. Wadhi e election. To gima nyaka par, wadhi e election. Kendo ang'e ni it's the most difficult election. Nikech en transition mokwongo. Mar ariyo, iluongo ni ok en a transition from one government to another. En transition ni en kata generational change. Iwacho ni en the third liberation. To ng'ato nong'dwa nobede melini, but not all of us can be at the same time. It calls for sacrifices. To mae ma akwayo jodalawa ni sacrifices go wamek mondo ng'eyo ni wan welo, kik ng'ato tong' ng'ato nikech wach ni kom ma ularo kode. Kik yany ng'ato melich ahinya nikech wach kom milaro kode, nikech kom ng'ato achiel kende manyalo timore nade? Nyalo bet at any given time. Baba wiyi ok nyal wil. Moka wacho nini? Erokamano kuom yawo the space ne women. Yawo space kendo miyo piny ong'eyo koro ni mine be gin dhano. Kendo ginyalo. Koro an agoni mana erokamano kendo aparo ni ok wakudo wiyi. Motiyo to tiyo sawa wate. Kendo Homa Bay County emo meet the threshold ma idware e constitution ni wan gi mine adek ma constitutions yendi, wan gi women rep 150%, kendo I think we can only get better. Gimago ago erokamano. Thank you once again. MP Mariana Mos aneni kai karibu angeni ma osiepni. The last time you want to go Kodi in your book launch, and remember his words. To the family, the challenge to you now, Kabet Pin, and there's only one omission. We were not able to get Baba's memoirs documented. Nikije resource, one of the few, Manodo, Mananyalo capture accurately that part of history that we should never forget as a country. Erokamana Inya, may I now call Mama Gladys Wanga, the women rep, Homa Bay, Gladys Wanga is taking the stage after Dr. Ivo Garwa. Erokamana Inya Nyarai. Your Excellency, the 5th President of the Republic of Kenya, the family, the clergy,
All protocol observed. Jothuru amaka bondo kasipul giwela moso uni nyasaye ben. Beraina. Sechete. Wagoero kamano ne nyasaye kuom thuolo mwayudo kanyi kawuono. Nyasaye, mama nyasaye wacho ni e weche duto wagone erokamano. Abiro kaka ka jatelo ma Mutembei to be abiro kaka nyano ma Mrs. Olel nopuonjo Kisumu Girls. Omiyo ne an student mar Mrs. Olel bende. And akelo condolences maga kabisa ne familia. Nikech wawene jakom thuolo mondo los gi joka bondo kasipul mondo kel kuyo mare. Ok adwa wacho weche mathoth. Adwa mana wacho weche ariyo. Mokuongo, kaw kura dhi mbele. Waneni wakaw kura nikech ung'eyo ni nyako miluongo ni Kenya ni agombo nyalego ni osesere to josemo osebedo mathoth gi jomriambo gi jokuoge. Koro seme komo norwake box. Josem, jomriambo, jokuoge. Wang ni dongu neno kodonje box. Kabisa. Odonjo koso kodonjo. Odonjo. Joma wacho ni nyako ni donje box wang ne wana kama. Tatieko gonia. Kijapith tibire dala. Tiyudo ka rwedhi ariyo iye pacho. Imo tuki oriwore kama. Kijapith mariek be dichom rwedhi go tir. Ibaro kama tidhie kul. Timanyo dwasi ni moro maler mapichni. Tisemo dwasi no. To ka rwedhi oneno dwasi, giweyi koso giwe. Dwasi madipego rwedhi omabeika. Nyasaye ogwedhu gi weche mang'eny jodwa ka othuolo ni mondo aluong seneta marwa ma Mutembei, Moses Otieno Kajwang'. Karibu Moses. Very well. She's so good. This one? She's so good. She's excellent. To the Right Honorable Prime Minister, the 5th President of the Republic of Kenya, to the Olel family, adwana timnu mos makende. Okosebudho ahinya kane wiko mama. Anyalo paro dwe mar 8 higa mokalo ne wapudho gi David Ochanda kamoro. Ema nayudo habari ni wuonwa majwang' nyakwamba notho. We were with him that evening. 2 days later, I also learned that your mother, Mama Lois, had also passed on. David, you and your family, you were unable to come and mourn with us. And my family was also unable to come and mourn with you. It is not easy to bury 2 parents that you love in such quick succession. But with the church behind you, and with the sacrifices you have made to the church, your father handed over the title deed to Mount Zion SDA Church. I know that he has left you in a good and safe place. And I know that Almighty God will watch over you and will wipe your tears. The freedoms we enjoy today, and even the positions that we hold today, those of us who call ourselves senators and governors and members of parliament, it is because of the sacrifices of men like Dr. Olel. Many of my generation take it for granted. They think that the freedom we have of association, the freedom we have of choice, the freedom we have of expression was part and parcel of this republic from independence. No. There was a moment in the history of this country where you could not express yourself. There is a moment in the history of this country where even women did not have a franchise. Even women could not vote. It took sacrifices. People like Jaramogi Oginga Odinga, who paid the ultimate sacrifice. People like Dr. Olel, who were persecuted, who were tortured, who were jailed. People like Raila Amolo Odinga, who took many years of his life to be in detention to fight for a better Kenya. So today, we are not just mourning any other villager from Kabondo. We are mourning a general. Anyone who went through the torture chambers and came out alive is a general with a star. Today, we are mourning a 4-star general who fought for the freedoms that we enjoy today. I want to finish by saying that every generation has had its struggles. The founding fathers, the struggle was colonialism and neo-colonialism, poverty, illiteracy, and disease. The second generation, Raila Amolo Odinga, Anyang' Nyong'o, James Orengo, Dr. Olel, their struggle was to open the democratic space, to bring about justice, haki, na ukweli.
what struggle is there for my generation today? Today, my generation must rally behind Raila Odinga. Let us unite this nation. Let us bring economic prosperity. Let us bring social justice. And jodalawa, gik mabeyo gite, timore mana kuwa bedo gi kura. Jomatindo, awinjo kuwacho ni piny osedhi. Jomatindo, awinjo kuwacho ni deep state dhi miyo wagini. Jomatindo awinjo kuwacho ni nikech osiepe kind Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta ni wasekawo piny. In mionge kura, tiwacho ni piny osedhino. Ifuo kadichuo maparo ni dhako nyalo mako ich mok nindo go. Omiyo adwa ni anyisi kawuono ni ok wanyal neno that liberation kopo ni ok ukawo kura. Wacho koso ka wacho? Iwacho. Adwaro ni koro aluong jaduong' ma osiep dalani, kendo jaduong' bende ma a Foster General, iluongo ni Dr. Uhuru, ma bende is a member of Parliament at the East African Legislative Assembly. Dr. Uhuru ang'eyo ni dhi timo nend daktari olel maber. Mad Nyasaye bed kodu, mad Nyasaye kwe chuny jodala. Erokamano. Oh, it's falling off. Nyaka kumaki chopa nindo. Jo tendwa duto kotelnigi gi Prime Minister and the 5th President of Kenya Raila Odinga, to gi jo dala duto, to moloyo family mar Dr. Diambolel, to gi wede duto mochopo, osiepe duto mochopo, amoso duto ni oyawre uru. Oyawre uru kendo. An kawuono abiro kae ni kan gi lit mang'eny. Mokwongo monindo nieri en Dr. Diambolel mosiepna mangita gi del. To nyocha ni ikanyocha waiko nyaode miluongo ni Loisa. Loisa tok ni osiepwa kende. Loisa to watwa. En wat mara kendo be an mana tude go Diambolel. Na wacho kada liende be. Kaka en watwa en ni ywaya ma wuon gi ywaya wuon odero. To dan ywaya miluongo ni Adera Nyosa ema nonyuolo odero monyuolo ywaya. Adera Nyosa no be dan nyongo monyuolo nyongo mokuna nyanga. Anyang to nosebiro matero nyaka dala ga dum nyodera. Okadera Nyosa ma dum nyodera. Peter dominate mine. Koro miyo kane Loisa biro piny mar Urusi, dan mano kele lweta kaka watna. Man manarwake kagini gi Sela Wino. Manya dalawa bende nyago bei. E dala mar Urusi. Koro miyo family ni nen family ma atudrago gi wat kendo watudrego gosie. Mano moko. Mar ariyo olel man kani makoro nindo kani olel udhiambo kuno olel ni ne en osiep Jaramogi mangita gi del. Ne en nyathi matin to nong'e kaka imako osiep gi jodongo. Koro Jaramogi nohere mane okete kaka laktar mare. Ok ne en laktar. Ne en laktar mosiep ne bende mane ohero kendo mane ogeno. Koro miyo ka kendo mane wawito bende osiep Jaramogi kendo bende laktar mar Jaramogi. Koro kanyo kaka makoro tinde adong' e kom mar Jaramogi, mano bende abiro ywago lel kaka osiep Jaramogi ma achung'ie. Koro miyo ok abi wacho weche mang'eny,
kuom wach mar olel nikech weche duto nawacho kane wanie liel Luisa kancha do bire motel. To gima nyalo nyisou ni ji ariyo gi eki nokendore joma chal de odhiambo gi Luisa nokendore joma chal. Mokwongo ne gin joma nigi hera. Ne gin joma nigi hera matut mokalo. Odhiambo ler kata kane wan kode kwasumo kode piny mar Jorasia e gweng'gi ka okelo ji mang'eny, okelo somo kucha ma okelo ng'amiluongo ni Jamie Chieng'. Ok ong'eyo Chieng' mono chon Chieng' odhiambo kelo. Odhiambo dogo okelo Agutu Wuon Wuori, odogo okelo kanyo. Odogo okelo Miti Suspita, bende okelo kanyo. Owadgi Mochieng' bende odhi okelo kanyo. Ope ogolo mana Amerka, Otieno Wuon Ope ogolo mana Amerka, bende okelo kanyo. Odhiambo ok dakwan gigo matieki, jok ma odhiambo konyo okelo akela mosomo molokore ji moyawo wang'gi ng'eny odhiambo okonyo e piny. Odhiambo gin gi ng'ama niluongo ni Dieko Kelo Majarai Manyanyaka. Anyalo wacho ni ji ariyo gin jok mane kane iwacho negi ni onge kata pesa ni gimoro chandi, en oyie miyi pesa mogol ma ofuko ne te odong' nono. Kaka dipenje ni to makere miyanti in midong' nono ni ibiro tim dinani ni kolona mari midwa loyono mokwongo. Gin jok mane oyie ni onyalo chiwre ni dhano wadgi moneno okonyi ka en owuon to dong' nono ma onge kata koyo kodwa paro kaka en be odwa duogo yudo pesa gi. To Odhiambo bende otiyo matek e pinyni. Mokwongo Odhiambo nochako thiedho dalo tuko kapod wan mana students. Ndalo go Odhiambo ne pod oko omakre gi Luisa, to en nosemakre go otuko mane ambassador marwa ma en koda gi ot e embassy mane Morusi kucha. Odhiambo ne nigi ot nikech en laktar mar ambassador mane thiedho ambassador, to pok no graduate mobedo laktar. To kata wan kane tuo moro di matin mok idwa neri gi laktar mang'eny, tidhi adhiya to Odhiambo miki mana sandan ka. Emomiyo Odhiambo tije mar laktar ni nohero kendo nochako chon. Mane en koda laktar ginene. Mabe aneno kondik kanyo yuolo ne Odhiambo ne nong'ere gi Luisa e embassy. Oyo embassy kanyo ne watemo ga keto gi machiegni, to ne waneno ka samoro ok sud machiegni piyo piyo. To watemo wakon vis Luisa, to Luisa bibie tek wacho ni pod osungre n'Odhiambo. Ema koro chieng' moro kane wadhi kanyo to ng'ama iluongo ni Josiku Keyo ne nditonwa thum mar gita. Wabile bia moro matin. Ka wawuok to chiegni apo naka Luisa jomako lwetgi godhiambo mako ni tho sai. Maka koro gibedo kanyachiel. Magibedo ka duogo ka somo loka. Ayudo ka koro Odhiambo en emoech Kisumu. Odhiambo kane en moech ochanda ni onyuol ka mna ka wan kode ma waluongo mna ni Mr. Saturday. Nonyuol e chieng' Yesu. Ineno ne to kae konyuol Atieno. Kae to bang'e konyuol Atieno, kae to bang'e koro nyuol Yole. Mwaluongo ma okil maduong' ni. En Raila, to koro Odhiambo to ne ong'e kaka dende ni Yole. Iluonge ni Yole. An ka luonge go to aneno ko yie na jomoko to kapano nego luonge go. An go yie na kende mondo luonge. Koro miyo jogi to onyuol Agar ni mano kaneno maber ahinya. To kata kamano nyithindo gi nyithindo monyuol e lwetwa kendo gibe gin nyithindo mabeyo. Opuonjgi kaka idak gi ji. Kendo aparo ni ochanda koro kawo na telo. Jaduong' odhi. Chieng' na mane jaduong' mane Lois odhi kaka ne wayiko Loisa. Na wacho ni un joka bono moloyo in Habat nasim. Ni muneno koro Luisa odhi to Luisa noherore godhiambo malich kamani. In koro tem mondo ichop ir Odhiambo mapiyo piyo miye ng'ato mondo orite to ne wena tugo ko. Awacho ni adiera. Ng'eny ji koseherore higni go duto modak maber. To ka nyawadgi odhi ting'ene bende kok rite maber mubeyo miye ng'ama rite to kodhi adhi. Koro neno kodhiambo dhi. Kata kodhi kosegero joge maber Odhiambo osegero joge. Un koro usegeru koro rituru kolel
rituru dalani mondo dongi mondo dhi nyime. Mano en gima duong' madaher ni mondo ang'isu kaka jokosiepna. Mano mana advice mangisu ang'eni kanyicha na launch book. Chieng' mana launch book no. Mane the last public function mudhiambo beto go odhiambo pok otho nikech mano mana nyocha. Loisa bincho ko yiko duche ang'wen mokalo. Hapa ni mana atieko gimana. Koro now I just want to advise our people. Please, please, please. Jiralawa. Ngeuru samo chopo modhi e kura makoro wadhi e kura ni. En kura mopogre gi moko te. Na wacho ni mokwongo ni wang'ni nitie bathe ginene moro ma joma yande gowaga ka ywawa piny ka. Wang'ni tinde ok giywawa. Ka ok giywawa, d'ang'o ma wanyalo konyre go mwane ni wang'ni to succeed mokwa wadok chien. En gima duong' wanyalo succeed go en onego wago uru gi miluongo ni mbiu ya mgambo, wago uru gi miluongo ni kombe wuguru oko rabana tieko go. Kombe wuguru oko rabana tieko go. Ni ng'ato ka ng'ato nyaka wuog gi tong'e. Tong'e wuok go en mana kikawo kura kendo ikawo kipande kendo ikawo kura. Ang'o biro kedo nade ka uonge gi kipande gi gine. Ubiro wacho ni Raila nosedonjo ga. Odonjo ga ka onge kura. Ema miyo gima duong' kata joma larre gosiep nikech un joodi muduto. Dai timoso nyawadu weuru larruok mar tho. Weuru larruok mana mar tho chande. Nyawadu kata ko gine to kigo lembe ahinya nikech ibiro konye ka opono yombo. Omiyo kigoye matek ahinya. To gima duong' wuguru oko. Kombe wuguru oko rabala tieko dhok. Kombe wuguru oko rabala tieko dhok. Kamanundra. I've been told to call my brother, the senator for Siaya, Honorable Jim Orengo, to also come and give us. The fifth president of the Republic of Kenya, Raila Odinga, ne governor wa Homa Bay, awete jamawe, ne governor ma Kisumu, Sipna Nyang Nyongo, to ki jotelo duto man ka. An adwa wacho matin ahinya nikech kaka nyiso baba nigi wuodhe moko. To an abiro ka gi lit. To kaka biro ka, bendo abiro kaka jadala. Gweng'ni adieri nadongo ka, kendo ne owuotho mang'eny ndalo mane pod wasomo. Ma kind Chabera gi ka, Gatela, Gagai, gi Nyakach. Na wuothe mang'eny. Mang'eny gweng' ka mang'eny. Kata nyiri mane dongo dalo cha ang'eyo mang'eny. Mamoko bedo buodha. Mang'eny habata jwang'o emoge gino maber. Tae gikone nikech auma Nyakichari notedo ni Jabedo. To Jabedo ne wadago. Koro nyarauma Kichari ne bang'e kendo odhi otedo ugenya ni wuod nyamayanga maduong' miluongo ni Peter Oduor. Maliel matimre e gweng' miluongo ni Ndere Ralak. Jo gweng'ni aneno ka gibiro ywago jokanea kata nyocha ka wana modong'. Nyocha notho higa mokalo ka wani Covid. Wuode miluongo no Oyuga nyathi wa be ni ka.
Dr. Diambolen no biro yuagowa. To koro lit man go ahenya ni nyocha. Nan gi jatuo kendo asebedo katero jotuoche mang'eny ne Dr. Diambolen ma loso kode ma amoso yoga man ka ong'eyo. Nitie mikae miyo moro ma jasiasa ahinya ong'enya kucha. Manyocha tuore wa awinjora gi daktari ne wadhi tere mondo daktari ochiedhe. Ai kale matin kapok atere te mahabata ojuang' kucha dogotieno kanyisa gimotimore. Omiyo atimo mos maduong' ahinya ne jodala ka. To ere rapar maduong' manyalo parogo Dr. Diambolen. Diambolen ang'e matin to ng'ama omiyo ang'e maber en Jaramogi. Sa asaba ne dineno Jaramogi tiyudo ka gin kanyo gi Dr. Diambolen. Odong' gi randa ong'e. Ne seche duto Kisumu kidhi kata ka Jaramogi nigi welo to iyudo ka Dr. Ler ni kanyo. Dr. Ler notimo osiep gi Jaramogi to kendo nochiedho Jaramogi to bende nohero siasa mar Jaramogi. An chiemo nomak Dr. Ler, Jaramogi no ogochona nodwaro ane kaka wanyalo dhi kot to kawo Dr. Ler mokane ndalo mang'eny mokalo ndalo 60 maparo ni ng'ato man gi historia ma Oler nokale en mana Raila Odinga kodong' gi randa maneno ka nikech nomake mokete kuom ndalogo ei pi kidwaro ni nyaka oyie makosa mano oluo e wiye kuom ndalo 60 go kaka ondiki e eulogy kisande. Jaramogi ogola sa achiel gotieno ka wan gi Mrs. Oler ne nyaka dhi kot nikech ne ikele kot kendo mani kot gotieno sa achiel gi nus. Miyudo ka polis kende ema ni kot morwakre kok jo polis to moko be orwakre kaka polis to gi jaj mokeli kot gotieno to kete nikech jomosandi ka gin e joma ni kot ni kopo ni itamri e makosa tiduoki mana ipi kama nyeninde. Mano en sand malich ahinya mane Dr. Diambolen okale to koro kowuok e jela to wuok otegno moloyo. He was a very principled person who believed in the politics of saving the nation from oppression and to bring progress and prosperity to Kenya. Koro an gi mayuago ni Dr. Ler mane dwaro Jaramogi Oginga Odinga obed president ok obed. Dr. Ler mano hero siasa kendo hero siasa mar Raila Odinga kendo ne dwaro obed president ok obedo to gima ber na motimore kawuono. No wan kaka joneno ni Raila Odinga tarik 9 dwe mar 8 kisekawo moma mani kawo Homa Bay midhigo nyaka Uhuru Park. Moma no kikawe tarik 9 to nwabed gi rapar ni President mar Republic of Kenya nobiro yiko Dr. Odhiambo Oler. Mano gima nomiya mor matamre gi nono. To kaka Uhuru wacho adier kwadwaro mondo wabed gi President mar Republic of Kenya. Kik Raila obed President mar Republic of Kenya ka kuchi onge kanyo. Kik
kwan kura mar Raila tarik 9 dwe mar 8 kikwano kura moa Kabondo ni to kuchi onge kanyo, ni to jar Turkana nogo kura moketo kura mar Raila Amolo Odinga tin kako nagi ni kuchi onge kanyo. Mano ni bed josigu maduong' ahinya nanyuola mose chandre Kenya ka kendo ni Kenya mangima. Koro wakwau ne ndalo modongi wakauru kura, wakauru kipande kata teknani kuye wakauru kipande gi kura. Gin gik mosewachi mabende nitie kaka onego tim ma ang'eyo abe kaka aneno ka jotelo ringo Homa Bay ka, aneno ka giringo mondo ukaw kura, to lakini pod ok donj kaka onego bedi. Oganda madwaro loch ok kaw gi lwedo nono. Akwa ukenda sawa. I am Mugik. I want to tell those people who want to lead this nation, don't call other people names. We want to see in your short life or long life, what have you done for this country? What have you done for this country except acquiring wealth and grabbing land? We want you to demonstrate that you suffered and fought like Raila Amolo Odinga to bring change to this country. When you're tired of empty words. And let me tell you, even the Bible, those who say, Lord, 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 will never see the kingdom of God. So those who are saying, I want to be president, I can tell you with empty words and attacking Raila Amolo Odinga, I can tell you will never see State House. Because State House, in the vision of the Constitution, was made for people who are prepared to serve the country, to bring integrity to the country, to move Kenya forward, because Kenya must be respected. Kenya inastahili heshima, and by the hand of the mighty God, this year, our vision and our desire will be met. Eruru kamana henya. Koro, kaka wuod gweng, maja Kabondo, ma wuod jabedo, akwayo gavana mamara akubwa jagodondo koro bilosane raparo rusipni. The fifth President of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga. The family by Dr. Stephen Olel, all protocols observed. Because we are running against time, our president here is supposed to be meeting the ambassador for Belgium in Homa Bay. They came very early. The Minister for Water is there. They have something to do in Nairobi. And therefore, I will not say anything at this moment in time. I want to say only one word. Ne Dr. Lel, ne Enosip, my brother, below the doctor, is the Umamit, who was apparently his age mate. And they were all living in Kisumu. My brother was a provincial radiologist, and they were good families. And indeed, Frank told me that his father said the Awiti family is a decent family, and my brother was a testament to that. And therefore, I bring the condolences of the Awiti family here as a testimony to say that my brother was very close to the late,
and they were very, very good friends. Dr. Uhuru Odinga can testify to that. Kasewa chomano, ado wata chiel. Ano kado wuyo sewa chweche malich ingeyo, ni time maonge. Dr. Lelni, they was spend time ka Dr. Uhuru wacho weche tema ka Dr. Lel. Kanyangu wacho tema Dr. Lel. To rengo jim wacho tema ka Dr. Lel. I had to be crowned in the 5th president of this country. Unfortunately, time is not permitting. But these people munge olel malowa. Gin managi tiyo golel kagi kelo second depression. And indeed, Dr. Lel played a major role. You hear, 2 for 5 years in a serious torture, which the 5th president went through. Omera wachigumara chiel nyo through. One kaka joma be was make arrangement proper. Marka okura. Seriously. Gimaduo wanyalo miyo Uganda kotingo kodhi romo gi jo Mount Kenya en kura. To ji mang'eny kiwuoyo go to wacho ni asekawo kura, an gi kura. Man is not enough. Kura chakre ot odi. Chek odi kanyo ni oda ka nitie nyathi mane mosoromo kawo kipande pok okawo kura. Donge kipande. Wuog oko mar odi no biyo dala ukanyo. We must mop out kura seriously because it's the only thing. What you go give Uganda, Nyocho one, Naivas, Mundeno ka over 35 governors supported. It means don't say okay because you need a minimum of 24 governors of 24 countries. Counties, almost a day. In fact, what Ruto is looking for, I don't understand. It's a requirement in the 24 counties. Must count 10. However, that's just one requirement. The biggest requirement and Kura to Dalawa is a do or die, make or break. This is an opportunity ma kaka Jimo wache kopo ni Raila Odinga ndio president to in kucho kodonje wanegi. We have to kill you and bury you because kura moko donjo no odine Ruto. Awacho kosoka wacho. Ruto kokolwa. May I call Professor Anyang Nyong'o mondo bi Sarach while he's coming. What we recognize the presidency of deputy governors Matirika. One get Dr. Kube, deputy governor of Siaya. Can you just carry up your hand where you are? Time is not permitting. Mano would board Malicha Hinya. One get deputy governor, I deputize Professor Anyang Nyong'o, with Mary, Dr. Matthews Owili. Can you also carry up your hand so that this great man of South Korea ka Onedi, a Diego professor. Kakalo kum familia mar our dear friend and comrade Dr. Diambolel, kakalo kum Prime Minister Marwa, the 5th na viongozi wote ambao wako hapa na wananchi wa kutukufu. Bwana Yesu asifiwe. Wakadwa wacho mang'eny nikech uburo tieko na wach majimo mede. Mara biro bet matin kabisa. Abiro ka nikech an watka kendo kapok adhi nyime adwa ni jokanyigoro man ka ochunga ne mondo omosu. Joka jaduong Philip Iwaya, kujak na kudera owen gin gani. Gin mwalo kucha, mago jodalawa kakwara. Uneno gi? An Canada ukanatin 1950s. My brother Agre, togi an, ne wan
moro electrica. To Udera Kayuaya Owen and the late Dr. Dero Sami. Kuro Sami Nenbas Mondi, Tudera, Tombasna. Kuro ka Christmas moro nitie igani tuadi Kanigoro. Iga mamu biro no to gibiro seme. To Baba Philip Yuaya, mane iwon la isapondi. To ge Mama Hagar. Mokongo Baba Philip Yuaya no si Baba na kabisa. To negi romre, eno telo ni Baba na Martin. To negi sumo maseno together. Mojara mogene puonje. To negi go picha moro maneni e our living room. Kuro wano wakaoga yoka Philip kaka Philip Yuaya as our father. Lera giri kubiro Mama Dorka ge Baba na bede their parents. Kuro ne wangiyo kabisa. To ngat moro ne ni Kanigoro kanyo. Niluongo no Nyona Eka. Manowar gi Philip. Nyona Eka ne mane rito waga kendo wuoyi mane thuon ahinya. Kinde Christmas wadhi kuro wawer gotieno on Christmas Eve. Nagodi kosare bioko karibu ka. Temi wanyoyo gi mon. Kose tieko to wadhi konyona kuma chieme. To chieng' moro achiel ado wacho gini. Buru no refer to it. Chieng' moro achiel chieng' Christmas kane nitie thum moro de dala kanyo. Koro wadhi gi Owen, to Kodero, to gi Agri. Kara eko neno nyako moro mane ni e primary school nyako ko kanyo. Koro dhi ochungo e dir lero nosogo. Kara war gi nyako no neno Agri. Mobiro garungu dwago Agri. Kara nokeno Nyona Eka was like a bomb. Monyona neno nidwa go nyakwargi. Onyana noko jedala no. Maji okerete. Mwadhi dala. Kakoro wachope dala. To wende bere chiki. Udera bende bere chiki. To udera penjo wento. Pendo Agri. Agri ke niti mangedi lero. To udera wacho ni udera kara in pokitin. Ike gitwiti magadi lero. Bwana Yesu asifiwe. We have very fond families of Kenyagoro, Gijowagi. Wind the clock forward. Luis goes to Russia, as Uhuru said, gets married to Dr. Lel. Kurukane Ford or Chakre, an executive director, Mar Ford. The first person Manjara Mogino introduced me to, and Namanange, Niluno Lel. And Munisani, Adwani Karnabo Lel, Maka ina kai takana nigone simu niketwane doctor na. Tolel ni karakane wan Kisumu in the 60s. And been a doctor man my father. Ne obiro akai to go so father. We want a lot of ties that bind us to the family. Biro ka modoyago lel ayue piwang jodala wagi onyaskeo jaselo ketolel kama ber e polo kucha. Kuro mogik. When Lois passed on, I didn't know, doctor in the family. That's the first time I was really meeting the whole family. We better know our relatives. We better take relations seriously. Teach money and a passing thing. But I think that keeping relatives close, is very good. So I was really ashamed. Again, kill again the eldest brother to I felt very bad. So I'm appealing to all of us that as we grow up, as we become big people, let us keep our relatives close to us, let us love them so that we build a better Kenya. Finally, Uhuru wachukumadisha nakai. Ikumbe biro. Very important. Please. As Prime Minister always says to the young people, the gun and the bullet. The gun is the ID, the bullet is the voting card. You cannot fire without those two. We appeal for you. There is no need saying Nigini and Marwa. Kokitimo, the most essential thing. Make sure you have your ID, make sure you have your voting card, register as a voter,
And the day of voting, you go to vote. That's the final thing. And therefore, these next 2 weeks, I'm very ashamed. You can your figures. Kaka you say register. One lodge, one register, the lowest as the record show now, by IEBC. Let us turn this thing around in the next 2 weeks. Those working in county governments, go home and sweko gwen magima. Me make sure that you register. Please, please, I'm appealing to you. Let us not do anything that will shame us as a community. Are we together? Bayere, awachi kidoluo. Kuye kauru kura. Wane mwangi nyako. Wane mwangi woi masero pi. Mako kwa kao kura. Moko yudo, we shall be ashamed. We will be quote. You do okay which quote. The swelling of the head. So the swelling of the head, let us not make it something that will harvest on the 8th of August this year. Finally, Professor Nyabundi in Kenya. Professor Julius Nyabundi and Vice Chancellor Mamaseli University. Kura yuroni kore muregi wat na vitoka dulu lera, yuroni en ora. Uneno wacho. It's a very difficult situation. Okay, Natalie. Please recognize that's a very important situation that we have to handle. Having said that, ladies and gentlemen, let me take this onerous opportunity to invite the Prime Minister to come and speak to you. And I want to appeal to the family and the organizers. Amnesty International this year, Irungu Hotel came with Amnesty International. We give them an opportunity to speak here because Diambole was very, very strong member of prisoners of conscience in Kenya. The Prime Minister, please. Hello. Jodolo Manka, the family, Mara Jocolate, to be used to time to Konyo code Dr. Dimbole, the most no Sauru. Hamjambo tena. Asante sana. Uhuru se wacho. Kaka wan kod family mar Jocolate. Loisa buru wachuka kawango to diambo bendi. Walo diambo ni aromo kodi mokwongo higa mar 64. Kana dhiri mogi Urusi. Kure mane oromo mokwongo. Bange chaka doga kuro bange kana Loisa se biro higa 64. Mobet kodgi. Ochakre kanyo mosebiro sipi ma Ruto tenya kasana. Odhiambo lel en ng'ama nigi chuny. Kendo ng'ama jaratiro. Kendo ng'ama ohero ji. Kendo ng'ama ng'uono. Malich ahinya. An bende ne en Dr. Mamara. Ok abiro donjo weche mang'eny ma jomoko osewacho. Adwaro wacho gima achiel kende ma ogiwacho kako ne giwacho. En wach mar contribution mar Odhiambo Lel to the struggle for second liberation of this country. He did not have to do it. Kenya ngama ne doctor mane tiyo man nyalo bedo very safe mane tiyo. But men of conscience did not really want to take this thing lying down. And that's why he associated with the struggle for second liberation. And he paid dearly for it. I remember when the old man, Olel himself, died. That was after Ford had been registered. And we came here to bury the old man. We were being chased, followed by police officers. We had to detour to go as if we were going to Sondo and come through Habak Young's home there to get back here. Can you believe what you're doing?
Olerka. That was in the early 90s. And the police at that time did not want us to speak, but Olela insisted that we must speak at that time. And as you've been saying, Olela was very close to Jaramogi. Odunga is here. Another graduate of Nyayo House. Dr. Hilton Irungu is here. Where is Hilton? Uko pale, angalia huyu. Did you have your group? Are they there? Eh? Yeah. Can you come and sing somewhere here? I want you guys to, you have the choir? Come. Come. All former political detainees, all former prisoners of conscience, please come forward. Led by Shujaa Mzee Israel Agina. It seems like the songs are far from us. Minaenda na Yesu. Ninaenda na pamoja twashinda, pamoja twashinda. Asante sana. Now I just wanted you to know that these people are here. Those are graduates of the second liberation. Now, people don't understand. Sometimes the younger generation don't understand where we are coming from. Most of them don't even want you to talk about the history. But if you do not talk about history, then you're a lost nation. Because you are likely to repeat the same mistakes of the past, unless you can learn from history. That's why it's very important to remind our newer generation where we are coming from as a people. The first liberation brought this country the political independence, 1963. But thereafter, a neo-colonial system was imposed in this country that brought a terrible totalitarian dictatorship upon the people of Kenya. This is what actually inspired the people to rise up and demand freedom. And those who dared in those days suffer the consequences. Many people don't know something called Nyayo House. They talk about Nyayo House, they think maybe it is the kind of Nyayo House which you see up there. In Nyayo House, down there in the basement, there are cellars, there are cells, torture chambers. When you go in there, the rooms which are painted differently. There's a room which is completely black, all the walls are black. Another room where all the walls are red. Another one where all the walls are white.
Now it depends on your category. If you're somebody who is meant to be tortured seriously, you're taken to the room where all the walls are black. But by the time you've been arrested and you're chained, then they tie your eyes, they put you in the back of a Land Rover, they drive you around the town. When they come in a roundabout, they go around the roundabout 5 times so that you get disoriented. And you end up there in the cells there and there. Then when they put you in the cells, there's water tap. You can open, and then the water will drop into the floor. They fill it with water, and then you have been sitting in the water. That's when you know how long the night is. That's going to be very long. Then in the morning, they will take you again, they handcuff you, they tie your eyes, then they take you into a lift up to the 23rd floor. And then there you find yourself on top of the basement of the Nyayo house. Then now, they will tell you that you must now confess. If you don't confess, they're going to throw you from that height down to the ground. It's sad. So you actually, sometimes you are basically forced to have to make false confession. But it's not just a threat. People who were thrown from the 23rd floor of Nyayo house and they fell down on the ground and died. That happened. We had like a fascist regime here in this country at that time. People like Olen who survived ended up being convicted and taken to committee. But for no crime at all committed. These days somebody can come up and stand and shout and insult President Uhuru Kenyatta. Nothing will happen to him. Because what? Because of the democratic space that was opened through this struggle by the people. Yeah. So this is the freedom that we must defend. Because if you don't defend it, you're likely again to lose it. And if you do not vote properly and elect proper leaders who understand where we're coming from and where we are, you're likely to repeat the same mistake and take Kenya back where we came from. You must be prepared to make change, expand this democratic space. So I've been telling Kenyans that now we are in the process of the beginning of the third revolution. The first revolution, as I mentioned, brought political independence. The second one gave us a new constitution. The third and the last revolution is to economic revolution. To transform this country from a struggling third world economy to a middle income economy. And this is a youth revolution. And that's why we are saying that we want the youth to rise up and be counted. This is why we are saying we want to empower our youth. We want to ensure that our youth actually participate meaningfully in the economy of in the economic development of this country. And as I said, we will create an enabling environment for our youth to be able to participate meaningfully in this. First, by giving them proper skills. And I would say that every child born in our country, irrespective of the socio-economic status of the parent, will get equal opportunity to get proper education. From nursery, to primary, to secondary, to tertiary, up to university. Secondly, I'm saying that we will, after we've given them skills, empower them, give them proper employment so they can be able to create wealth. Those who want to be engaged in private businesses will have access to capital and they do not have to repay
in interest until after 7 years. As you've seen in Dr. Olel's eulogy, he was involved in trying to establish universal health care. Health is a very, very fundamental issue in our society. Good health is one of the fundamental human rights. And that's why we've said we are going to introduce Baba Care. Baba Care. Baba Care will ensure that each and every Kenyan has a proper health insurance program. There will be a health insurance program. Those who cannot pay, the government will pay for them. So that when you're sick, you can be able to get proper medical attention. I will ensure that we have got level 5, and in each and every sub-county there will be a level 4 hospital with doctors, nurses, and proper medicine in those hospitals. We will ensure that nobody dies because they lack proper medical attention. And we will not see that a dead body is actually imprisoned in mortuary because of hospital bills. This will not happen. So this is something that we will do even to pay tribute to people like Dr. Olel, who foresaw that this was a necessity in our country. Then we have also said that because of extreme poverty that we have in our society, we are going to introduce a social protection program so that any family without any kind of income at all will be entitled to cash transfer of 6,000 shillings every month. Awinji. Kurana wachi thurwa. Gima jogo se wachunu. Mugi kredwa ni mondo okaw ombulu. Iwache to jiyo kaga gima teke. To my end. Nikech chalo chama idwa. Kana yidhiga dwar chon. To jiwuok. Jogwenje wuok kocha. Jogwenje wuok kocha. Jogwenje wuok kamacha. Thurwa kucha sako ntie bunge me iluongi bungu. Ntie bunge me idware. Iluongo ni usire. Iluongo ni kobiji. Iluongo ni abiero. Iluongo ni utonga. Iluongo ni siravongo. Joimbo biro dwar sako. Nikech onge leko thurgi kucha. Joyoma be biro. Yasembo be biro. Akoro yidhi dwar kucha. Josako nitie kama. Team. Joyoma ni kacha. Yasembo ni kacha joimbo. Kale uwo kamacha to ni lecha. Mwandecha. Mondero. To na chuo. Ene gitonjo sako. To kacha ni adero. Yasembo. Duto. Joyoma. Kuneno. Jostakwe emano chumo kuongo. Imo adero ene gitonjo sako. Kone ka jo asemo buro dero. Kone ka jo yoma buro waduto. Koro kamano. Imele mwadhi dwaroni. Nyaka chini mwi nene ni chak kuche cha. To bende en kitongo jo Kenyana. Bukungu. En kitongo jo Kenyana. Kone ka jo atwara wachini wadiero. Kaya to jotoko dero wachoni duto. Come on. Hey, kiji munu yendo juluo go kuradi. Juluo go kuradi. Wani kura. Uonge go. Awa choni wange record. Ntie records. Manyoti yuko register ka. Mili na chia galo vya bishka. Ncha urotha ikiratacha. Sani dwa kino register jimilo na ngwen. Banyoro Kisumu County. Nyo jiyani wadeke nebo se register.
kare na Homa Bay ka jikem na luhario gi moro kende mose register to ng'wecho ringre sana omiyo ok bi yudo kura madwaro ni oyud ka wadwa ni mondo ji wuog oko kijande ma pok onge gi kura e lwete kik mi chiemo e dalagi kik uchiem dala kawuono gini kalweny jomodhi kedo go kawo kalweny manyocha nokadho cha nitie gikawo molowu kendo sani bende gikawo molowu koro miyo neno ka miye makuot kano mogo jogo yiye makuot ni joda kawo kura joda kawo kura tene jowa ok ne nitie importance wach mar kawo kura omiyo ok en tugo ukawa ni en tugo udwani mondo awe Kik iwe. Kok ukawo to ongetere gi mechumo adwani nyaka ukawo nikech gima atimo gigi nikech un omiyo udwani mondo ukaw kura mondo jogo ne ni joka serious ithura winjo maber uyie erokamano oko Nyasaye mondo oket chuny daktari maber fulo malo erokamano ahinya. Aringo adhi nikech nitie project moro mar water Homa Bay town madhi sani nikech nitie minister mar water gi ambassador mar Belgium rita Homa Bay tadwani mondo kik wuok ka mondo obed piny ka duto riti mondo okow daktari e maber erokamano. wakwayo ni wabiro dhi mbele gi program wa kendo ka jomadongo wuok kadhi wakwayo ni movement kik bed matek kendo ji obed abeda mos nikech wadhi mbele gi kaka no ochang program kendo wendwa modhi koni gi VIPs wakwayo ni obed abeda gi kwe kendo wan gima wang'iyo ni chenro wabiro dhi mana kaka thuolo machalo kama wadwaro ni wachak luongo joneno mantiere to kendo watieki mana kaka owinjore. Akwayo ahinya ni kwaya marwa manani nitie gi malo ka kaeto we mondo wadhi mbele gi programs kaka ndegin. Our choir tafadhali tufike hapa ili tuendelee na mipangilio vile iko. Bado tuko na wageni wengi sana hapa ndani na nawaomba msitoroke na msiende mbali kwa sababu ya shughuli ile itafanyika kwa kaunti ya Homa Bay. Tafadhali to avoid masajiko ile haitakikani. Tunataka tuendelee mbele na tutaendelea mbele vile inatakikana. Wakwayo kwaya marwa ni mondo obi wakwayo kwaya mondo obi let me just stop this thing, you guys. Hi, welcome Terry, all the way from Germany. Welcome to the world.